সকলকে লিটল মাস্টার চ্যানেলে স্বাগত। চলে এলাম নতুন করে নতুন ভিডিও নিয়ে। আমি অমৃত আপনাদের সঙ্গে। তো নোটিশটি 12/12/2023-এ পাবলিশড হলেও আজকে হাতে পেয়েছি। এখানটায় যেটা বলছে, এ কমিটি ওয়াজ কনস্টিটিউটেড টু এক্সামিন দ্য এক্সিস্টিং সিস্টেম অফ অ্যাডমিশন ইন ভ্যারিয়াস পলিটেকনিক্স, ITIs and VTCs and to bring a linkage between the admission in the institutes under different vertical of this department and to better utilize the seats in those institutions. Now, on the basis of the recommendation of the committee based on discussion with the concerned stakeholders and in exercise of power conferred under section 16 XXIII or 16 XXXI of the West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development Act 2013, West Bengal Act XXVI of 2013। উপরে উল্লিখিত সেকশন 16-র যদি সার্কুলারগুলো কারো কাছে থেকে থাকে অবশ্যই গ্রুপে দিয়ে দেবেন, কারণ এই কপিগুলো আমার কাছে নেই। সেই জন্য রিকোয়েস্ট করবো যারা এই ভিডিওটি দেখবেন তাদের কারো কাছে থেকে থাকলে অবশ্যই গ্রুপে দিয়ে দেবেন। তারপরে রিড উইথ রুলস 12(1) of the West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development (transaction of business and finance, accounts and audit) rules 2019, read with AICT guideline appendix 1 para 1.8। এটাও যদি কারো কাছে থেকে থাকে উপরে উল্লিখিত সেগুলো একটু কাইন্ডলি দিয়ে দেবেন। The governor has been placed to introduce the following guidelines for admission in various polytechnics, ITIs and VTCs of the state as mentioned hereunder in partial modification of the guideline issue so far. Admission in the polytechnic/vocational schools shall follow the pattern adopted in the ITIs so as to bring parity in admission. The admission will be made strictly on the merit list based on merit of qualification examination. In case of tie-up marks obtained in math, physical science, science will be considered for merit list। এই জায়গাটাতে একটু সমস্যা আছে যে আমাদের ভোকেশনালে যে সকল স্টুডেন্টগুলি ভর্তি হয় তাদের যা করুণ অবস্থা থাকে, তাই এই জায়গাটা একটু বিবেচনা করে দেখবেন যে কি করা যেতে পারে। তবে ফিজিক্যাল সায়েন্স, ম্যাথামেটিক্স এবং সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের যে অবস্থা আমাদের পার্ট টাইমদের, সেখানটা তো রিক্রুটমেন্ট নেই বলে একেবারেই বেশিরভাগ স্কুলেই এই সাবজেক্টের ফ্যাকাল্টিগুলো নেই। যদিও এটা অ্যাডমিশনের জন্য বলছে, অর্থাৎ মাধ্যমিক পাশের সময় তাদের যে রেজাল্ট সেটাই যদিও দেখতে বলেছে, তাও এই জায়গাটা একবার বিবেচনা করবার জন্য বলবো এবং অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। এরপরে পার্ট 2-এ বলছে অ্যাডমিশন উইল বি 50% থ্রু স্টেট কোটা অ্যান্ড 50% থ্রু ডিস্ট্রিক্ট কোটা ফর দ্য স্টুডেন্টস পাসিং ফ্রম স্কুলস লোকেটেড ইন কনসার্ন ডিস্ট্রিক্ট ইন অল ডিস্ট্রিক্টস এক্সক্লুডিং দ্য ইনস্টিটিউশন ইন ডিস্ট্রিক্ট অফ কলকাতা, সাউথ 24 পরগনাস, নর্থ 24 পরগনাস, হাওড়া অ্যান্ড সাবডিভিশনাল নেমলি কল্যাণী আন্ডার নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড চন্দননগর, শ্রীরামপুর, চিনসুরা under Hooghly district. Student will be allowed to move from state to district and vice versa. For HS vocational, the preference may be given to the students of the same school. In number, admission in institutions in hill areas will be open to all, provided preference in admissions in hill area will be given to the students from that region subject to the approval of the GTA. 4 নম্বর বলছে there will be reservation of 20% seats for
female candidates uniformly in all verticals, provided if seats remain vacant after second counseling, those seats will be covered converted to the ওপেন ক্যাটাগরি সিটস। 5 নম্বরে বলছে পলিটেকনিক আইটিআই অ্যান্ড দেয়ার আদার্স ইনস্টিটিউশন শো আইডেন্টিফাইড বাই দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ ডাইরেক্টরেটস অর কাউন্সিলস in each district oblique subdivision will be identified as nodal center for verifying the documents of the candidates applying and registering for admission so as to avoid traveling to state headquarters from far off place by registered candidates for document verification purpose. Admission will be done through respective admission portal of both the councils through a common application from CAF to be developed and used for all verticals from this session onwards. MOP up oblique spot counseling will be decentralized to the institution concerned. All fees will be collected in online mode only. No cash transaction will be available. Help desk for counseling of admission procedures will be set up at institute level. Expenses for this purpose will be borne by respective directorate oblique council. In addition to the above, common application form CAF is to be developed by the DTET, DIT, DBET, Secretary SCVT and CAO, WBSCT, VESD, and the same will be taken up with the concerned IT agency interested with the admission process for smooth transaction and implementation. In case of any difficulty arise in implementation of the above guidelines, the matter may be submitted to the government of federation and taking appropriate decision. এটি সিনিয়র স্পেশাল সেক্রেটারি চিঠিটি করেছেন অর্থাৎ নোটিশটি করেছেন। আর এই ছিল আজকের নোটিশটি, এবং এর সঙ্গে বলবো আমার চ্যানেলটিকে প্লিজ লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। সকলের কাছে এইটুকু অনুরোধ রাখবো, 7K ভিউয়ার্স হয়ে গেছে, যে হারে আপনারা আমাকে আরও আপ্লুত করছেন তাদেরকে বলবো যে প্লিজ প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ। এবং এর সঙ্গে আরেকটি জিনিস বলবো যে এই নোটিশটির যে PDF কপি সেটি ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, চাইলে সেখান থেকে ডাউনলোডও করে নিতে পারবেন।